hama akadiwa na wamwari tinoda kutenda Mwari nenguva yatipa yekudzidza kubva pashoko rake. Musoro wenyaya wedu muzuva ranhasi uchange uchiti hazvipere mushe. Tichashandisa zvakazarurwa kana bhuku raRevelation chapter 2 chaverenga kuno kubva pavhesi ya8 kusvika pa11 inoti iyo, and to the angel of the church in Smyrna write, these things saith the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works, and tribulation, and poverty, but thou art rich. I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Verse 10, fear none of these things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into the prison, and ye may be tried, and ye shall have tribulation for 10 days, but be faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Verse 7, ye that have an ear, let him hear what the Spirit says unto the church. Ye that overcome shall not be hurt by the second death. Dai Mwari akomborera kuverenga kweshoko rake ngatinamatei. Kuna Mwari Baba vari kumusoro kudenga, tinokutendai Musiki nekuti panguva yekudzidza mushoko renyu tavhura shoko renyu sevanhu. Tinokumbira mweya wenyu mutsvene wakanga uripo pakunyorwa uye utibatsire pamunotaura kamwe, tibatsirei tinzwe kaviri muzita rinogara nekusingapere. Amen. Nawo wakange uchitarisa bhuku raRevelation rinonyorwa nemukomana anonzi John. John paanonyora bhuku raRevelation ari pachitsuwa chePatmos. Chitsuwa chePatmos chakanga chiri in the island of Aegean. Saka paari aiswa umu nemhaka anoti iye pachapter 1 verse 9, I was in the land of Patmos for the testimony of Jesus and the faith of Christ. Muri kuona pfungwa yacho. John haana mhosva yakapara. John haana munhu waakatadzira kana kuuraya, asi John akaiswa pachitsuwa chePatmos nekuda kwezita raJesu. Vangani vedu muzuva ranhasi vari kupinda mumatambudziko nekuda kwaMwari. Saka John anonyora kuti aiwa ndaive ndiri pachitsuwa chePatmos, chapter 1 ichidzidza anosvika pakuti ndakanga ndiri mumweya nezuva raShe. Saka pachitsuwa chePatmos yakanga isiri land yakajairika. By the way, vaitora vanhu vovabuditsa vovabvisa kune vanhu vose vovaisa mujeri. Chitsuwa chePatmos vanochidzidza vanoti chakanga chiri rocky in a way. Saka vaiti vakomana cherai matomba aya mumagadzire kusvika anaka. Kwakanga kusina hope yekubuda kana kuita zvimwe zvinhu. Saka mukomana ndo paanotanga kunyora ari pachitsuwa chePatmos sacho. Anofarira anopiwa message yaJesu Kristu zvakanzi it was the revelation of Jesus Christ which God gave him to give to his people. Maizviziva here sangano kuti nhasi Mwari ane vanhu vari kutsvaga kuti vaende nemessage yake. Pane umwe anoita basa rekufambisa message yeWhatsApp. Vamwe vanofambisa message dzebhora dzematima vanosapota, but John akanga ari pachitsuwa chePatmos kuti afambise message yaMwari. Saka aripo ndo paanopiwa the message to the 7 churches. Now machechi awo kamatarisa paunomadzidza ese zvakanzi you see the number 7 a lot in the book of Revelation. We will talk of the 7 churches, we will talk of the 7 spirits, we will talk of the 7 stars. Zvakawanda zvatinogona kutaura nazvazvo, but constantly tichitarisa nema7 churches. Now nhasi change tichidzidza about the book of Smyrna, the church of Smyrna. Zvakanzi John anopiwa tsamba pama7 churches, Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Laodicea. Ane imwe tsamba yaanonzi nyorera mutumwa wepaSmyrna. Now Jesu wakatarisa kumachechi, there was something that was similar. Chachiri similar ndechekuti Jesu anotanga netitle zvichienderana nezviri kuitika pachechi iyi. Apedza anopa inonzi recommendation kana zvavanofanira kuita kana kuchinja. Koita imwe chechi dzekuti dzaipiwa zvinhu zviri against what God was against that church. Then lastly God would give a reward. Muri kuona Mwari wedu akasiyana nevanhu. Vanhu vanogona kukupa zvekuita. Unongori pabasa uchishanda uchita sei, but they don't give a reward. Kuna vamwe vasiri kubhadharwa, but I'm talking of a God wekuti kana uchinge waita something he also rewards. Saka God when he's looking at his church haasi kungotarisa manegatives chete, haasi kungotarisa zvakanaka chete, he is also going
coming to reward. Saka chechi yepasimina inonyorerwa zvakanzi nyorera kune mutumwa pachechi yepasimina uti zvanzi neni inini wekutanga newekupedzisira, the first and the last. Now ndakanakidzwa ndichidzidza nyaya yekutanga nekupedzisira. Wakange uchidzidza Greek vanokutaurira alpha is the first letter of the alphabet and the omega is the last one. Saka kana uchidzidza Mwari ari kuti kune vadzidzi veGreek ndini wekutanga ndobva ndapedzisira. Ndiri kuda kutaura neumwe masikati ano ari kuti inini pane vanhu vekuti kana vachiita zvinhu havatange naMwari mani. Muripo here? Kune umwe munhu wekuti asati aita rwendo anotanga aenda kwamadzibaba. But panapa vhesi inondifadza. Mwari ari kuti I am the first and the last. Now zvinondifadza ndaamire ipapo anoendera mberi obva ati he who was dead and is now alive. Saka zvakandipa mufungo wekuda kudzidza kuti kosei naye Mwari pachechi yeSimina muri kutanga muchitotaura kuti makambenge makafa mamuka. Ndobva zvanipa imwe pfungwa iri pachena. Kune vanhu vanoramba kuti Jesu Kristu ndiMwari, but pari kunyorerwa chechi yeSimina, God is confirming the incarnation of Christ. He is saying I am the one who was dead but is now alive. Ari kuti pakafa mwanakomana wangu Jesu nenda ifa. Saka kuna vamwe vari pano vasingatende muutatu hwaMwari. But God is confirming. Saka pachechi yepaSimina zvakanipa futi simba rekuda kudzidza zvaimboitika sei paSimina. Nawo kanga uchidzidza nzvimbo inonzi Simina, chandirofarira nema7 churches tisataenda kure, there are 3 things paari. These churches were literal churches. Another point to note, these churches, they also symbolized something that was coming or that had been done already or something chaitoitika in the present time. Then these churches, when we learn about them, God is also expecting us to have the spiritual aspect of each and every church. Saka umwe munhu anogona kuti nai Chipo, kuti adzidzireiko zveSimina? Iyo Simina yakararamika kudhara. The answer is here. There is a spiritual lesson on the church of Simina that we are supposed to learn. Saka toda kudzidza tione kuti Simina yakanga yakamira sei. Saka chandofarira history inotibatsira kunzwisisa zvaiitika. Nawo wakadzidza history inoti iyi inonzi Simina iyi kana kuti yainzi Simina iyi yaive iri munzvimbo yavanoti iyo Asia Minor, which is Turkey in modern day. Simina zvayakanga yakaita vanodzidza vanoti it's one of the cities yakafomwa naAlexander the Great, which means Simina was in existence 3 centuries before the coming of Christ. Saka zvinoitika ndezvekuti yafomwa, it was close to the harbor or it was a seaport. Saka business transactions dzese dzaiitika paSimina. Vanodzidzawo vanoti Simina was 35 to 40 miles from the church of Ephesus. Why vachiti zvine basa? Vanoti Pauro paanomboenda kunodzidzisa kuEphesus, zvatinowana kubhuku raActs chapter 19 pavhesi ya10, anoisa pachena kuti 2 years dzekuEphesus dzaiitirwa vagari vemuAsia kuti vadzidze nezveshoko raMwari. Maizviziva here? Pakauya vanhu vaiparidza kumaraini kwamunogara vaive vatumwa nemi, zvimwe pada mungatendeuke. Saka tinoonawo machechi anana Simina because Paul was in Ephesus for 2 years. Ana Simina vakaita rombo rakanaka, ndobva vadzidza zvaMwari, ndobva vaita chechi. Saka Simina yakanga isiri nzvimbo yekutamba nayo. Actually yaitonzi the crown of Asia of the time. Amzaita zvekutamba navo. Saka vese vaiita trade, zvaiti zvikepe zvakauya zvaimirira paSimina. Saka zvinofanira kukudza kuti population yeSimina yakanga isiri yekutamba nayo. Kwanga kune munhu kwete zvekutamba naye. Chimwe chinhu chaiwanikwa paSimina, actually the word Simina, it's a Greek word rinoreva kuti miri. Saka inonzi miri vanoti it was a sweet smelling incense yaigadzirwa kana etsoni yaitwa crushed yaive iriko kunzvimbo inonzi Simina. Saka vari kuti ivo kuteki ikokuku pachona pakanga pane Simina, which is Izmir of the day. Paibuda chimwe chitoni chaibuda, saka zvavaita vaishanda nacho vochicrash.
kana vakrasha voshandisa kana kuti pobuda inonzi miri mubhaibheri makamboiona ndopaya paunoti kana uchidzidza bhuku raMatthew chapter 2 zvinonzi mawise men auya kuzoona mukomana haana kuuya asina chaakanga akabata akasvika aine miri and franking incense and other gifts. Saka mukomana Jesu azvarwa vakomana vachibva to the east ndokubva vauya nemiri. Another point to note, wakadzidza Exodus chapter 33:10 inokuudza kuti paitikana pachi anoitwa mambo, miri was the commodity to be used. Rimwe basa raishandiswa miri was to embalm mabodies evanhu. Saka pasimina chainyanyoshandiswa kuti miri ishande kuti vanhu vanenge vafa vasaore. Saka pfungwa chona ndayakanga ina Nicodemus wakadzidza bhuku raJohn chapter 19 zvinoti Jesu afa mukomana wakanetseka akati she wangu anganhuwe. Bhaibheri rinoti akanotenga 70 pounds of miri zvichireva kuti miri aiti Jesu tomboti haana kuzomuka aita 2 years ari mbwiro Jesu aisafanira kunhuwa naNicodemus. Akaingopfuura nepo vangani vedu vanoitira mwari wavo zvikuru zvekuti kunyangwe pakanzi by chance mukomana atadza, he must not hear a smell. No one should hear the smell of my master. Nicodemus aive nesimba nepfungwa dzekuti master havaore ndiripo. Asi Jesu kumaraini kwenyu vanhu vanotaura zvakaipa muripo. Saka tinosangana nechechi yepasimna. Saka now that taane background yesimna ngaitidzokere kubhaibheri. Saka Jesu paari kunyora, mwari paari kunyora ari kuti kuna John vanhu vepasimina chaivanetsa dzaive nyaya dzekufa. Zvaiitika panguva iyi kwakune maempara aitonga. There was one Caesar, Emperor Domitian. Mukomana akanga asiri wekutamba naye aiti kana akuita persecution aiuraya zveshuwa. Saka chaityisa pacheche paseminar waive rufu. Imi ita zvekutamba nesimna. Nguva yakararama vanhu ava yakanga isina kujairika. MaChristians aitorwa oiswa mumagrounds mune shumba vodyiwa, vamwe vaiiswa pamastakes emoto vopfuta, vamwe vachipiswa vakabata nzwa retara. There was great persecution of the church. Saka Jesu anoti do not fear for what you are about to suffer, for in 10 days you'll be thrown into fire. Saka simna vaitya kufa. Saka zvaita nemaempara achona vaiti kana empara afa aizorwa miri ampo kuti ambogara zvizuva. Saka Jesu paanozvintrodusa anoti ndakasiyana nezvimaempara zvenyu zvekuti kana zvafa zvinozvizora miri, inini ndakafa ndokubva ndamuka. Chechi yaMwari ampo. Christ is saying you worship a God who died and resurrected. Your emperors may die and embalm them with miri so that even bogara maybe 100 years, but I died and I conquered death. Saka Jesu ari kuti kune chechi iri kutya kufa, ndiripo ndinofa nchimuka. Maizviziva here chechi yaMwari kuti Jesu kana achiadresa zvinotinetsa haatitore sedunga vanhu. Each and every church Christ gave himself an introduction which was resemblance of the church, meaning when he comes into our lives he deals with our issues as it is. Kumba kwenyu mwana ndiye ari kunetsa. Saka kana asvika ndiMwari unopa vana sezvakaita kuna Hana. Muripo. Yes, kwenyu chanetsa imari. Kana asvika anoti zvikomo zvine mari zvese ndezvangu. So go to God, you deal with everything. Saka Jesu anoti to the church of Smyrna, I am a living God. Muripere. Pane vanhu vanetsekana nenyaya yevanhu vakafa. Pane vanhu vasingarari. Ndapfungwa dzavo vanonetswa usiku nevanhu vakafa, but isusu we worship a God who died and lived. Amuka mukomana anoti ndapiwa simba rese kudenga nepanyika. Everything is now unto me. Fear not, go ye therefore, for you have me to thank. Saka anotaurira komana pamiri kuti aiwa, I know kuti you're about to suffer persecution. I know kuti maemperors enguva yenyu aseptamba nawo. But you know what? I am a dying God. Anofa, but asingaramba ari mugrave. Anofa achimuka.
Samgoma anoti ndakafa asi ndakamuka ende amire papo zvakanzoni I know your works. Unoziva Mwari watinonamata ndi Mwari anoziva. Pane vanhu vakaita zvakanaka zvisina kurekodwa. Kune vanhu vakaitwa zvakashata vasina kubatwa nanhasi majera vamo varipo vakarepa nyaya dzavo dzakaenda nepasi. But God, when he's looking at the church, he's saying, I know your works. He's a God who knows. Taneta nevanhu vekuti kana wakaita zvavanoita wakasabatwa wanofunga kuti Mwari akanyarara. Saka achitaura kuna mapisarema anoti zvinhu izvi wakazviita ndakaramba ndinyerere ndokubva wafunga kuti takafanana. Pane vanhu vari kuba kunyangwe mari dzechechi and God is silent and you think you are just like God. But God, when he's addressing himself to the church of Simna, he says, I know your works. Chechi ya Mwari ampo. Mwari ari kuti zvinoitwa kunyangwe parima rima ichaedza kwandiri. NdaGenesis iri kuti before the creation the spirit of the Lord was hovering among the waters. Saka Mwari ari kuti makazviita murima une murume wemunhu. But I know kuno mwana vanobata mabasa akanaka but no one recognizes. Christ is saying, I know. Varipo vakachengeta nherera dzisina kudzoka kuzovaona. Christ is saying, I know. Saka Christ anoti kuchechi yepasimina chekutanga tisaendaenda kure. I'm a knowing God. For Mapisarema, when he was David, when he was full in the spirit, he's saying, God, you know my works. Even my thoughts before I lay down, before even ndisati ndaata zvinhu zvandoda kuata zvakaoma, Mwari munenge matozviziva. Saka ndozviri konfemwa panapa pachechi yepasimina. Varipo vanoroya asi havaoneke vanoroyera mwoyo. Christ is saying, I know. Anofarira amirire papo anoti, I know your tribulation and your poverty, but thou art rich. Ndakanetsekana kuti saka regai dzaitibate 1-1. Amire pa I know. Anoti I know your tribulations. Chechi ya Mwari amupo. Jesu akagara kumusoro kudenga. Haasi busy for him to notice our tribulation. Kune vana vanorara nenzara baba vari kuma girlfriends. Kune vana vasina mafees. But Christ is saying, I know. Avo kana usazvinzwisa chechi ya Mwari. Varipo vamwe vakangozvarwa vachitorwara. Mapiritsi avanomwa nanhasi. They cannot trace where they went wrong. But God is saying, even your tribulations, I know. Saka zvaitika pachechi yepasimina ainzi matribulation chi. Chechi yepasimina yainetswa nezvinhu 3. Saka 1 chacho chechi yepasimina yainetswa the emperors of the time. Pane muchinda wandataura anonzi Emperor Domitian. Mukomana uyu aiudza vanhu vose kuti munofanira kunamata Caesar. Saka zvazvaitwa kwaitwa zuva rekuti everyone was supposed to bow down and get to say Caesar is Lord. Kana adaro munhu aipiwa certificate. Certificate raaipiwa raimuenabla kutengesa nezvimwe zvakadaro. But paiuraiwa vanhu aisafa. Saka inyaya yakanetsa nemaChristians ezuva iroro. Vakati isusu we know that Jesus is Lord, but you're asking us to say Caesar is Lord. We will not do that. Chechi inontyisa. Chechi iyi hainambogara naJesu. Yakatomboenderwawo napo at some time, but yasvika panguva iyi hainyepedzere kuti Caesar is Lord. Inoti the only Christ we know is the Lord. Saka panguva iyi pasimina pakaitika persecution. Kwete kutamba nayo. Vamwe vachiti Caesar is Lord kuti vararame. Vamwe vachiti no, we stick by the Lord. Saka zvazvinoreva pakatanga kuitika persecution. Mnyoro wandofarira weDiselfeld where great controversy chapter 33 anoti they can only be persecution when there is no difference, when there is difference between the church and the state. Problem tisiri kupersecutwa, we are not holding what the Lord expects us to do. Saka no one is being persecuted. Saka panguva iyi manje Caesar aifanira kumirirwa
Saka zvaita maChristians yenguva iyi vavasingadi maproblems vaienda vonoti Caesar is Lord, vopfugama vopiwa certificate rekurarama, vapedza kupiwa certificate rekurarama vozoenda kuchechi vonoti Jesus Christ is Lord. Hamusi kunzwa chechi yaMwari, vaona vakomana kuti zvinonetsa tingafe, vaienda vonopfugama voti Caesar is Lord, kana vapedza voenda kuchechi vopfugama voti Christ is Lord. Kadzidza Exodus achisa pfungwa ipachena anoti handidi kusanganiswa. I am a jealous God. Do not have any other gods before me. Saka because of this commandment, vese vaibvuma kuti Christ is Lord, not Caesar, vaiuraiwa. History has it that mukomana uyu akasvika pakuuraya close to 5 million people. 5 million people. Shire monge vangoramba kunyepedzera kuti Caesar is Lord. Saka ndo zvakafanana nechechi yanhasi. Wakadzidza chechi yanhasi, they don't have a problem coming to Sabbath. They don't have a problem attending church services, but they go and attend the evil services first before they come to church. Wese ari kuda basa anotanga ambonopfugama kumanga ozoya kuchechi oriita reudhikoni. Imamupwe. Saka amuno vhesi kana uchiridzidza rinoti amuna kutsaura pakati pezvitsvene nezvisati zviri zvitsvene. Problem yanhasi, the church and the world are mixed, so there won't be persecution. Why do you expect the devil to persecute you? Saka mnyora nendera mberi mugreat controversy anoti it is only when the soul starts to seek in itself, what shall I do to be saved, that the devil tries to match the power of Satan to make sure that no one leaves the rank of the devil. Amunanzwa cheche Mwari mnyora ari kuti Satan ane inewe kana uchiri kuita zvauri kuita izvi. Uchiri kuda kuti kana uchida kupasa unokopa. The devil is not concerned. As long as mwana ari kuda kuroorwa muri kumboenda kumaprofita, the devil is not concerned. The devil will be concerned pamunoti tichamiririra zita raMwari, then mukomana ndo paanosumuka oita redouble his effort otraya kumatcha the power of Christ so that you won't see heaven. Sakunoona wakatemerwa nemukomana. Mukomana ari kuti panotanga kuda kunzwisisa mweya, tazvishuwa zvataurwa nanchizvita vakomana vaFiristia ndo vana achidanana navo. Ndoita sei kuti ndivasiye? Ndo panouya Satani. Ndosaka uchinzwa vanhu vakawanda vachiti muchecha muna vakomana. Nyaya yekuti mukomana akangozviziva kuti hamuchavade vekunze. Akati what shall I do? Saka pacheche paSimina there were tribulations. Chimwe chaiitika pacheche paSimina, these guys would face tribulations from the pagan people. Painamatwa zvifananidzo kwete mbichana. Vana Empress Diana vaive varipo, vana Dia vaive varipo, vachinamatwa zvekudaro. Vainzi the goddess of fertility vakanga varipo, ana Sibele Apollo vakanga varipo. Maizviziva here zvekunamata zvifananidzo hazvina kutanga nazo. Ndofunga pamunoenda kunganga mune muchiti ndimatanga nazvo. No, there were other people doing it. Saka panguva iyi maChristians aiti akajambwa, maybe vagara kunze kweguta kure kure, vakajambwa naCaesar Domitian akavajamba ye vainosangana ne the pagan worshippers. Saka mapagan worshippers zvaiita aita akaona vasinganamate Mwari zvakanaka, ndivo vaienda kunoripota kuti tine vanhu vari kunamata zvavanoda. Cheche Mwari amupa. Zvakaitwa Daniel zvekunzi mukomana temuona achipfugamira umwe Mwari asiri imimi, ndo zvaiitwa cheche paSimina vobva vanetswa. Then the last thing were the Jews. Saka pana ainzi maJudaizers. MaJudaizers aive akavenga vanhu vaida Jesu singaite. NdaMajudha ndo aya ekudeedzera ngarovererwe mukomana ngarovererwe. Saka vaiti vakaona ari kunamata Jesu mwana muzvokwadi, vaienda nekuseri vonodza empara kuti tavaona vanhu vari kunamata. Saka maiziva here kuti wakatanga kuita zvekunamata, you have more enemies. Nevamwe vanhu vongo usingatasira kuti vakakuvenga, unoshamisika. Saka Jesu anoti handina kuuya kuzoisa rudo, ndakauya kuzoisa banga mukati memba. Baba
hamutyityidzani. Asi iwe ndononetsako. Madananiro amunoita nemukomana wako. Munodanana sei asingaziye Mwari wochiziva Mwari? Kuva makangano ere vhesi richibvunza kuti hazvina nha rima nechiedza zvidyidzane kozvaita sei nhaisisi kuti tikuonei muchidyidzana nevasingatendi. Saka chechi inonyorwa mashoko. Saka shoko rinonakidza rinoti I know your poverty but are rich. Saka vakaenda kuchikoro vakanudza vakati iyi inonzi oxymoron chipo. Makandei azviite kuti tiite bitter sweet lemon. Lemon rinofana kuitoita bitter kana kuti sour. But wakanzwa zvakunzi this is a sweet lemon, it becomes an oxymoron. Saka Jesu ari kuti I know your poverty but are rich. Saka ndakanetsekana kuti how come? How is it so? Kuti munovati munoziva poverty yavo but they are rich. Saka ndakadzokera kuhistory ndobva ndanodzidza zvaiitika panguva iyi. Waiti kana wabvuma kuti unoda Jesu, kana hama dzese dzaikuramba, vakoma actually waiitirwa mariro. Vana pankuru nana pamunini nanani vaiuya voungana. Makandei kuda Jesu kwaiurayisa. Saka waiti paunobvuma kuti inini ndakuda zvaJesu, vakomana vese vaiuya vekumusha, vana tete nana mbuya voti ngatiitirei mukomana mariro asati abatwa naDhomiteni. NdaDhomiteni akamubata rufu rwoga, mukomana anogona kuiswa mumushumba uyu. Saka anzi muri dzese dzaiungana dzokuitira mariro uchiri mupenyu nemhaka yekubvuma Jesu. Another point to note, zvaiti kana wazvipira kuti wakuda zvaJesu, zvoreva kuti even business wise no one could buy from you. Vanhu vaitya kuti takanzwika kuti tiri kutenga zvinhu zvake naDhomiteni tafa. Ndavaitenga nekutengesa ndovaya vega vaibata macertificate ekuti Dhomiteni is the Lord. Saka muri kuona here kuti kunyangwe pasimuna paive nemari yaityisa, kunyangwe simuna yaive seaport yaipinza mari munyika, kune vamwe vanhu vaitogara vari varombo. Makandei the ways of trading were corrupt. I'm talking to someone this afternoon anotonzwisisa kuti aite mari anofanira kutengesa dombo nemutoriro, but because the Lord says no, they should not. Kune umwe munhu anofanira kuita murombo kusvika taenda kudenga. Makandei the ways of trade are not pure. Matthew achinyora chapter 5 anongoti blessed are the pure in heart, for they shall see God. For us to see God, we should maintain the purity in us. Saka panguva iyi waisagona kuita mukristu woita mari at the same time. Blessed are those who are still Christians and are dealing faithfully. Vanhu vakawanda kuti zvipinde pabhodha zvinoda kutonyorwa. Vanhu vakawanda kuti zviite something mari yacho imeke sense taita ibviswe. Vanhu vakawanda kuti mari ibude, vana vari kuchikoro kumakoleji vanodanana nevarume vevanhu. Vakawanda vacho vanofanira kutanga vaenda kun'anga, vanoromba kuti mari dzifambe mushe. Let me tell you, Church of God, as long as we are not pure in our dealings, we will not see God. Saka chechi inondityisa. Kristu ari kubvuma kuti vakomana ndinozviziva, nenyaya yekuti makatenda kuti fufuro haribviswe, nenyaya yekuti makatenda kuti chegumi achidyiwe, nenyaya yekuti makatenda kuti sabata harishandwe, muchaita varombo. But I know you are poor in the flesh, but you are rich in the spirit. Mwari ngaongwe. Chechi inotyisa. Ndawakaikumbira nechechi yeLaodicea. Laodicea inonzi I know you say you are rich, you say you have, but you have not, and are poor and wretched. But the church yepasimina, God is not complaining. God is saying, I know that you hold fast to what you have been taught. Saka chechi, Christ ari kuti thou art poor but are rich. Vakakomborerwa
naMatthew achitaura chapter 5 pamabeatitudes, blessed are those who are poor in the spirit. Maizviziva here kuti pane zvimwe zvinhu zvatiri kubata zvinotitisa mari panyika ino, but zvichatitisa varombo kumusoro kudenga. Saka achidzidza mukomana anoti, it is not important for us to gain everything and have been lost with the world in above. Mwari ari kuti better for someone to have heaven than to lose and lose earth. Saka church inonzi, I know your works. Chinovhara pane imwe nyaya inotaurwa inonzi, I know the blasphemy of them which say they are Jews, but they are a synagogue of the devil. Mwari ari kuti pachechi yepasimna, chimwe chandinoziya futi inini saMwari, kutuka kwevanozviti vaJudha asi vasiri vaJudha chaivo, vari sinagogu raSatani. Vakaenda kuchikoro vanokuudza. Inonzi synagogue is a place for Jews to worship, but God is saying, unlike for the Jews to be worshiping me in their synagogue, it has become a dwelling place for the devil. Saka ndakada kunzwisisa chechi yaMwari. Nai Mwari, kusynagogue rinomira sei kuita renyu roita raSatani? Zvinombofamba sei kuti rizonzi iri rare mukomana risiri raMwari? Sanopa ndakatanga kuda kudzidza kuti rakanzi synagogue raSatani nerire. So in other words, tiri kuti synagogue rine vanhu vasiri kuita zvaMwari wekudenga, but rine vanhu vari kuita zvaSatani. Ndobva ndada kumbodzidza kuti ko zvaSatani ndezvipi. Wakadzidza Revelation chapter 12 inokuudza kuti Satani munyengeri wenyika yese. Kuna vanhu vanofurira muchirongoti hamunzwisisi kunyengerwa cheko. Imi denga richitaurwa rinonzi rakanga rine vanhu vakanga vakawanda, maangels akanga akawanda, but Satani adhira naro denga risina vakatadza, kwakadzika 1/3 kwakasara 2/3. Saka imagine kana mukomana asvika pasinagogu akunyengera. Svika pachechiso, mai ava vandanana baba vane mukadzi uku, baba upombwe wega. Why the devil has dealt with the church? Saka kana chechi yakadhilwa naye naSatani aisara iri muchimiro chakanaka, rinosara ringori synagogue but kwete raMwari asi raSatani. Another point to note, maizviziva here kuti kana mukomana asvika achirongoti hamumuzivi, tingapererwa nenguva tikada kudzidza nezvake. Munyoro wandofarira muGreat Controversy Passages of the Devil anotaura pfungwa yakanaka yekuti Jobho pavakaenda kunonamata Mwari, mukomana akasvika nekungo accusa. Msati unge musingavaziye kemu, vanhu vanongopomera pakanzi paitwa chakati kana chakanyika, nzaiwa actually ndinhingi indakanga ndisipo. Kune vanhu vane basa rekungopomera, but basa iri raitwa naSatani ende ndiye achiri kuriita. Be careful my brother, my sister, you might be a synagogue of the devil. Chimwe chaitika pachechi yepasimna, kamushandiro kaita mari dzacho dzaisashanda zvaMwari, nemhaka yekuti nyika yaive nevanhu vakawanda, mafaro akanga achiwanda. Saka zvazvinoreva mari yaifanira kuita basa raMwari yaienda kuzvinhu zvenyika. Ndosekeni majezebhora achiwanda kukunda mabhaibheri, ndosekeni vanomwa doro nemapati zvichifinanswa kukunda shoko raMwari. Mhaka ndei tangoone synagogue raSatani. Izvezvi pakanzi tiite brai apa, panobuda mari fast. Toenda kupi? Toenda kulecture, tonoguchira kupi? But takati handei for witnessing, tiri kuda kutenga maGreat Controversy tinodistributa, hakuna anobuditsa Mwari. Saka Christ ari kuti they pretend to be my people, but they are a synagogue. But Christ anoti usatye chakuwira, for he who conquers, I will give him the crown. Ndichigara pasi, let me emphasize on the crown that
was being spoken about. Wakadzidza izwi rakashandiswa rechiGreek rinoti Stephanos. Stephanos was not an ordinary crown. Yaive crown yaipiwa vamhanyi vanenge vaexcela. Pamwe pacho yaipiwa vapinda mumarriage zvakanaka. Saka Christ ari kuti vanhu vepasimina, you are my winners. You have ran this war. You have ran this battle. Paul Satafa anoti ndavarwa kurwa kwakanaka. Battle ndapedza ndachengeta kutenda. So Christ kana akatarisa ari kuti the people of Simina, I give you as Stephanos. You are my winners. You are my people. Saka ukadzidza zvakanaka bhuku razvakazarurwa rinoti kunyangwe Jesu auya kuzotora vachagara naye vachitonga, ende munyorobva anoti there won't be a starless crown in heaven. Saka Jesu ari kuti ndichakupai maStephanos akomana. By the way, vainamata the pagan gods, they had their crowns to put in their heads. Saka vainamata Mwari pavaizviona vaibatikana kuti Jesu kozova rini tisina macrowns, kozova rini tisina zviremba. But Jesu anoti, do not worry, you don't have today, but I will give you a Stephanos. Toda unamate panguva ino. Varipo vanofana kushingirira. Uri kurohwa nemurume havisi izi. Mwari ari kuti namata kwandiri, you are in the time of trying, for no one can leave the ranks of the devil without facing accusations with him. Saka kune vatatomborohwa kwete nekuti vakatadza, but nekuti vafunga kusiya mukomana. Christ is saying, well done my brother, well done my sister, for I will give you a Stephanos. Namata nomwe anoti Mwari zviri kuuya zvakawanda, vari kungondinyenga vakomana varume vanhu, but ndinokumbirawo kutsungirira mugondipai Stephanos. Varipo vamwe vanoti madhiri acho ese andinobata ndembanje nedoro ndozviri kuitisa mari. Don't worry my brother, Christ is saying shingirira and I'll give you a Stephanos. Vakadaro ndovati kuda unamata nawo panguva ino ngatinamateni. Kuna Mwari Baba vari kumusoro kudenga, tokutendai matidzidzisa kubva pabhuku renyu razvakazarurwa. Munyori ari kuti we will face many tribulations. Tichasangana nezviedzo zvakawanda, tichasangana nezvinorwadza zvakawanda. Kana takatsungirira kwamuri tichafesa miedzo tigopesekutwa. Vamwe vachasvika pakufa panguva inotera sandelo yapasiswa. Vamwe vachawirwa nenjodzi, vamwe vachavengwa nehama nemhaka yekusada kuita zvakaipa. But muri kutiudza nebhuku raRevelation unotsingirira kusvika kumaguma muchampa korona. Tunamata Mwari wekumusoro kudenga, toinamatira Stephanos inongopiwa vatsvene chete. Munyori achizviona anoti there won't be a starless crown. Tibatsirei Mwari kuti mugotipo simba rekupfeka macrowns. But tichange taakudenga chikurukura nemi nengirozi nevamwe vakatangira, tigoti Mwari zvaitwa nenyasha nerudo rwenyu. Tokutendai Mwari nekuti manzwa nekupindura munamato wedu muzita rinogara nekusingaperi. Amen. Ndiri kufunga nekunaka kwenyika, iyo ndichasvika pawira. Netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyeredzi here, ndichawa nenyeredzi here. Chiremba mumanero zuwa rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here. Musimba ratenzi noda kunamata, ndiwe semuwani nyeredzi yakupenya igawe yangu, pamusi unotyisa kwazvo. Ndichawa nenyeredzi here chiremba, mumanero zuva rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here, ndichafara
Jesu nomuparukuzo narini Sichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chirema ichawana nyerezi chirema mumane rusuba rawira domukanda pone swatowe kumusha ichawa nenyere tiere chafara kuona na usu wa Jesu ndamupa rukuzo narene Sichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba ndichawa nyerezi chiremba mumane alusuwa rawira domukanda pone swatowe kumusha ichawa nyerezi